ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. സെൻറ്റൻസ് കൺസോൺട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഹൗവർ, ബട്ട്, നെവർലെസ്, സ്റ്റിൽ, വേറാസ് and yet are the sentence concentrate used to emphasize the fact that the second point contradicts with the first. Example: Akash couldn't cash her paycheck. However, she managed to buy a new TV set. Arun had a ticket but didn't go to the game. He is rich, still he leads a miserable life. There was a little chance of success. Nevertheless, they decide to go. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ഗൈസ്.